Explain keynotes 1, 2 up to 2,000 words without adding end. Must be engaging and educational content. Don't add heading, give me in paragraphs. Don't add speaker name anywhere. Don't bold italic any word. Don't add symbol like anywhere. Must engage viewers and don't break flow anywhere. And discusses main topic in whole keynotes. You should discuss every key point's main point in short. Bienvenido a Harrigan Paz. Un espacio donde la fi la ciencia y el bienestar se encuentran. Hoy no vamos a hablar de ruido, ni de preocupaciones, ni de insomnio. Hoy hablamos de descanso profundo, de paz real. De una maratón de oración nocturna diseñada para ayudarte a dormir envuelto en la presencia y el poder de Dios, mientras tu cuerpo y tu mente se restauran. La ciencia confirma que el descanso profundo comienza cuando el sistema nervioso se calma. La fe nos recuerda que la paz verdadera viene de confiar. Esta noche unimos ambas. La noche es el momento más vulnerable y al mismo tiempo más poderoso del día para el cuerpo y la mente. Cuando que el silencio y se apagan las luces, el sistema nervioso comienza su trabajo más profundo. Es durante estas horas cuando el cuerpo intenta reparar tejidos, equilibrar hormonas y ordenar la información emocional acumulada. Sin embargo, muchas personas ligan a la cama cargando preocupaciones, tensions y miedos que no se resolverán durante el día. Esa carga no desaparece sola, se filtra en el sueño, lo interrumpe y lo vuelve superficial. Aquí es donde la oración nocturna adquiere un valor extraordinario, no como un ritual automático, sino como un espacio de calma que prepara al cuerpo para descansar de verdad. Cuando una persona ora antes de dormir, está enviando una señal clara de seguridad a su mente. Está diciendo que el día terminó, que no necesita seguir en alerta, que puede soltar el control. La ciencia del sueño explica que el descanso profundo solo ocurre cuando el sistema nervioso sale del modo de supervivencia. La fe, por su parte, ofrece un refugio emocional donde esa transición se vuelve posible. Dormir rodeado de la presencia y el poder de Dios no es una idea abstracta, es una experiencia que calma, regula y sostiene. En la noche, el cerebro revisa emociones pendientes. Si una persona se acuesta con ansiedad, el cerebro interpreta que hay asuntos sin resolver y mantiene activos los circuitos de alerta. Esto explica por qué tantas personas se despiertan cansadas incluso después de pasar horas en la cama. La oración nocturna interrumpe el ciclo. Al entregar el día, las cargas y las preocupaciones en un acto consciente de fe, la mente recibe permiso para descansar. No se trata de ignorar los problemas, sino de colocarlos en un espacio más grande que uno mismo. Es gesto tiene un impacto directo en la fisiología, la respiración se vuelve más lenta, el ritmo cardíaco disminuye, y los músculos comienzan a relajarse. Poco a poco, el cuerpo entra en el estado ideal para dormir profundamente. Por eso, la noche necesita paz más que cualquier otro momento. Sin ella, el descanso se convierte en una pausa incompleta. Con ella, el sueño se transforma en restauración. Cuando se practica una maratón de oración nocturna, el beneficio no es solo inmediato, sino acumulativo. Cada noche en la que una persona se acuesta en cama refusa un mensaje interno de seguridad, el cuerpo aprende que la cama no es un lugar de preocupación, sino de refugio. Esta asociación es clave para quienes luchan con insomnio o despertares nocturnos. La presencia de Dios, sentida como acompañamiento y cuidado, reduce la sensación de soledad, que muchas veces aparece en la noche. Esa sensación de no estar solo es fundamental para la regulación emocional.
El descanso deja de ser una lucha, y se convierte en una entrega. Así, la noche cumple su propósito natural de restaurar, sanar y preparar para un nuevo día. El segundo aspecto fundamental de esta experiencia es como la oración reduce el ruido mental. La mente humana no se apaga de inmediato cuando el cuerpo se acuesta. Al contrario, para muchas personas es el momento en que los pensamientos se vuelven más intensos. Recuerdos, pendientes, conversaciones imaginarias y preocupaciones futuras aparecen una tras otra. Este flujo constante mantiene al cerebro activo y dificulta el inicio del sueño. La oración funciona como un ancla. Al enfocar la atención en palabras de fe, gratitud o entrega, la mente deja de saltar entre pensamientos dispersos. Esto no es dife, frente a lo que la neurociencia describe en prácticas de atención plena. Cuando la atención se dirige a un solo punto, la actividad cerebral se organiza y el sistema nervioso se calma. La diferencia es que la oración añade un componente relacional, no es solo concentración, es comunicación, no es solo silencio, es conexión. Al orar antes de dormir, la mente encuentra un lugar donde descansar. Las palabras repetidas con calma crean un ritmo que tranquiliza. La respiración se sincroniza con ese ritmo, y el cuerpo sigue el mismo camino. Poco a poco, el ruido interno disminuye. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de ocupar el centro de la atención. La oración permite observarlos desde una distancia segura. Este cambio de perspectiva es clave para el descanso. Cuando una persona deja de luchar mentalmente con lo que no puede resolver en ese momento, el cerebro entiende que puede pasar. Esa pausa es el inicio del sueño profundo. Además, la oración nocturna fortalece la sensación de control interno saludable. No el control de intentar resolverlo todo, sino el control de elegir donde colocar la atención. En lugar de permitir que los pensamientos dirijan la noche, la persona decide conscientemente entregarla a la presencia de Dios. Este acto sencillo tiene un efecto poderoso sobre la calidad del descanso. Estudios sobre regulación emocional muestran que las personas que practican rituales comunes antes de dormir concilian el sueño más rápido y se despiertan menos durante la noche. La oración cumple exactamente esa función cuando se realiza con intención y calma. Reducir el ruido mental también tiene un impacto emocional profundo. Muchas tensiones no se expresan durante el día y buscan salida en la noche. La oración ofrece un espacio seguro para liberar esas emociones sin juicio. Al expresar gratitud, pedir paz o simplemente permanecer en silencio consciente, el sistema emocional se regula. La mente deja de anticipar amenazas y el cuerpo se prepara para el descanso. Dormir rodeado de la presencia, y el poder de Dios no es desconectarse de la realidad, es descansar dentro de ella con confianza. Cuando el ruido se apaga, el descanso llega. Cuando el descanso llega, la salud comienza a fortalecerse desde adentro. Dormir acompañado espiritualmente transforma por completo la experiencia del descanso nocturno. Muchas personas se acuestan sintiendo solas, incluso cuando están rodeadas de gente durante el día. La noche amplifica esa sensación porque el silencio deja espacio para pensamientos profundos y emociones no resueltas. El cuerpo percibe la soledad como una forma de inseguridad y esa percepción activa mecanismos internos de vigilancia. Cuando alguien duerme con la sensación de estar acompañado por la presencia de Dios o lo contrario, la mente interpreta esa compañía como protección, el corazón se calma, los pensamientos se suavizan.
No si trata de imaginar algo irreal, sino de cultivar una conciencia interna de cuidado constante. Esa conciencia crea un entorno emocional seguro donde el descanso puede suceder de manera natural. La sensación de presencia es uno de los factores más poderosos para inducir tranquilidad. Y es algo que el ser humano ha buscado desde siempre en momentos de vulnerabilidad como el suyo. Esta compañía espiritual actúa como un sostén invisible que reduce el miedo inconsciente que aparece al cerrar los ojos, aunque no siempre se reconoce. Dormir implica rendirse. El cuerpo se desconta parcialmente del entorno y eso puede generar ansiedad en personas que han vivido estas pérdidas o incertidumbre. Sentir que no se está solo durante el proceso cambia la narrativa interna. La presencia de Dios se convierte en un ancla emocional que permite soltar la necesidad de controlar. Cuando la mente siente que alguien más vela deja de estar en guardia, esa relajación profunda es esencial para alcanzar los fases más reparadores del sueño. Por eso, dormir rodeado de la presencia y el poder de Dios no es solo un acto de fe, sino una práctica que influye directamente en la calidad del descanso. A nivel psicológico, la sensación de acompañamiento fortalece la regulación emocional. El cerebro humano está diseñado para descansar medio cuando percibe cercanía y cuidado. Desde la infancia, el descanso profundo se asocia con la presencia de una figura protectora. En la vida adulta, esa necesidad no desaparece, solo cambia de forma. La oración nocturna reactiva es patrón de seguridad primaria. Al reconocer la presencia de Dios antes de dormir, la mente se conecta con una fuente de estabilidad que trasciende las circunstancias. Esto reduce la actividad de las áreas cerebrales asociadas al miedo y la preocupación. El resultado es un descanso más continuo, menos interrupciones nocturnas y una sensación de paz que se extiende hasta la mañana. La cuarta idea clave se relaciona con cómo la oración nocturna regula el sistema nervioso. El cuerpo humano funciona en dos grandes modos. Uno es el modo de alerta, diseñado para responder a amenazas. El otro es el modo de descanso y reparación. Muchas personas pasan el día entero en estado de alerta debido al estrés, las exigencias y la sobrecarga mental. El problema aparece cuando ese estado se mantiene durante la noche. El sistema nervioso no logra cambiar de modo y el descanso se ve afectado. La oración actúa como un puente entre ambos estados. Al orar con calma, el cuerpo recibe señales claras de que ya no necesita estar en guardia. Estas señales se manifiestan en cambios fisiológicos concretos. Durante la oración lenta y consciente, el nervio vago se activa, favoreciendo la respuesta de relajación. Esto provoca una disminución del ritmo cardíaco, una respiración más profunda y una reducción de la tensión muscular. Al mismo tiempo, los niveles de cortisol comienzan a descender. El cortisol es la hormona del estrés y su exceso durante la noche interfiere con el sueño profundo. Al reducirlo, el cuerpo entra en un estado propicio para la regeneración celular y el equilibrio hormonal. La oración nocturna, especialmente cuando se mantiene durante una maratón de tiempo prolongado, refuerza este proceso. Cada repetición consolida el hábito de calma y enseña al sistema nervioso a responder de manera más eficiente. Este efecto regulador no ocurre solo en una noche. Con la práctica constante, el cuerpo aprende a asociar la oración con seguridad y descanso. Esa asociación se vuelve automática,
con el tiempo, basta con iniciar el momento de oración para que el sistema nervioso comience a relajarse. Este aprendizaje es clave para quienes sufren de estrés crónico o dificultades para dormir. En lugar de depender de estímulos externos, el cuerpo encuentra dentro de sí mismo una vía para calmarse. La presencia de Dios se convierte en el entorno interno donde el sistema nervioso puede descansar sin resistencia. Además, la regulación del sistema nervioso durante la noche tiene efectos que se extienden al día siguiente. Un sistema nervioso que descansa adecuadamente responde mejor a los desafíos, se recupera más rápido del estrés y mantiene un equilibrio emocional más estable. La oración nocturna no solo prepara para dormir, prepara para vivir. Al permitir que el cuerpo y la mente se entreguen al descanso bajo la presencia de Dios, se crea un ciclo positivo de bienestar. La noche deja de ser un espacio de lucha interna y se transforma en un tiempo de restauración profunda donde el cuerpo se reordena y la mente encuentra claridad. La paz espiritual durante la noche tiene un impacto profundo en la salud integral del ser humano. Dormir no es solo cerrar los ojos y desconectarse, es un proceso activo donde el cuerpo se repara, el sistema inmune se fortalece y el equilibrio interno se restablece. Cuando una persona duerme con tensión emocional o inquiet o de espiritual, es proceso se ve afectado. La oración nocturna introduce un estado de paz que permite que el cuerpo complete su trabajo de restauración de manera más eficiente. La ciencia ha demostrado que el descanso profundo está directamente relacionado con una mejor función inmunológica, una regulación hormonal más estable y un menor riesgo de inflamación crónica. La fe, al generar calma y confianza, crea el entorno interno necesario para que estos procesos ocurran. Dormir rodeado de la presencia y el poder de Dios no solo reconforta el alma, también sostiene la salud física y mental de forma silenciosa pero constante. Cuando la paz espiritual está presente, el cuerpo deja de gastar energía en estados de alerta innecesarios. Esa energía se redirige hacia la reparación celular y la recuperación muscular. El cerebro, libre de estrés excesivo, puede consolidar recuerdos, procesar emociones y regular neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo. Esto explica por qué las personas que descansan en paz suelen despertar con mayor claridad mental y estabilidad emocional. La oración nocturna se convierte así en una práctica de autocuidado integral. No es una actividad separada de la salud, es parte esencial de ella. Al repetir este hábito noche tras noche, se fortalece un círculo virtuoso donde la paz espiritual mejora el descanso y el buen descanso refuerza la salud general. Además, la paz espiritual influye directamente en cómo el cuerpo responde a las enfermedades y al desgaste diario. Un sistema nervioso equilibrado y un sueño profundo favorecen una respuesta inmunológica más eficaz. El cuerpo se vuelve más resiliente frente a infecciones, fatiga y desequilibrios emocionales. La oración nocturna, al reducir el estrés acumulado, disminuye también la carga que este estrés impone sobre órganos y sistemas. Así, la fe se manifiesta no solo como consuelo emocional, sino como un factor que apoya la salud desde una perspectiva completa. Dormir en la presencia de Dios es permitir que esa paz actúe como medicina preventiva que trabaja mientras el cuerpo descansa. Entregar las preocupaciones antes de dormir es otro aspecto fundamental de esta experiencia. Muchas personas se acuestan llevando consigo los problemas del día, repasándolos una y otra vez en su mente.
Est habito mansion al cerebro activo, y dificulto la transición hacia el sueño profundo. La oración ofrece un espacio para soltar esas cargas de manera consciente. Al expresar preocupaciones en un contexto de fe, la mente deja de aferrarse a ellas. Este acto de entrega no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que se sostienen internamente. El cuerpo percibe este cambio como alivio. La tensión disminuye y el descanso se vuelve más accesible. Desde una perspectiva psicológica, la entrega reduce la rumiación mental y ciclo repetitivo de pensamientos que alimenta la ansiedad. Al confiar las preocupaciones a Dios, la mente rompe el ciclo y crea una pausa emocional. Esa pausa es esencial para el descanso nocturno. El cerebro necesita momentos de quiet para reorganizarse y recuperarse. La oración facilita esa quiet al ofrecer un canal donde las inquietudes pueden expresarse sin quedar atrapadas en la mente. Este proceso tiene un efecto directo en la calidad del sueño, y que reduce los despertares nocturnos y la sensación de inquietud al acostarse. A nivel emocional, entregar las preocupaciones genera una sensación de ligereza que se refleja en el cuerpo. Los músculos se relajan, la respiración se profundiza y el corazón encuentra un ritmo más estable. Este estado favorece la entrada en las fases más profundas del sueño, donde ocurre la verdadera restauración. Con el tiempo, la práctica constante de esta entrega nocturna fortalece la confianza interna. La persona aprende que no necesita cargarlo todo sola. Esta confianza se traduce en más serenidad, no solo durante la noche, sino también durante el día. Dormir rodeado de la presencia, y el poder de Dios se convierte así en un acto de descanso integral. La paz espiritual fortalece la salud en múltiples niveles, mientras que la entrega consciente de preocupaciones libera a la mente del peso innecesario. Juntas estas prácticas crean un entorno interno donde el cuerpo y el espíritu pueden renovarse. Cada noche se transforma en una oportunidad para soltar, sanar y recuperar fuerzas, permitiendo que el descanso sea profundo, sostenido y verdaderamente restaurador.